Yes, amahoro kuri mwese twongeye kubana kuri uyu mugoroba. Jean Paul turashimye bahaye ikaze kuri East African Daily Update. Ndizera ko mwagize umunsi mwiza. Uko iminsi igenda yiyongera, uko iminsi igenda yicuma kwa Kagame, biragaragara neza yuko asigaranye akadirishya gatoya cyangwa se umwenge mutoya muri za option afite. Uyu munsi kuri NTV ya Kenya ntabwo yahishe cyangwa se asa n'uweruye mu by'ukuri, nta kintu gisigaye na kimwe cyo kwemera yuko noneho yagiye muri Congo. Ikibazo gusa nuko impamvu ituma cyangwa se icyo yasobanuye yavuze ko cyamujyanye muri Congo, of course ni ikinyoma, ni ya mitwe yo yatangiye mbere y'igihe yuko abanza yabanje guteguza yuko azajya muri Congo niba ngo umutekano wabo ari ikibazo. Iyi nkuru ntabwo ari inkuru yo kuvuga isaa 5 hafi saa 6 z'ijoro, ni inkuru ikeneye gusesengurwa, amavideo nkayashyira hamwe kugira ngo murebe sequence cyangwa se uko events zagiye zikurikirana. So ahangaha ndagira ngo nze kubumvisha video ya Kagame aho we ubwe yiyemerera avuga impamvu yagiye muri Congo. Nta banga rihari. Saha rero ntabwo yavuga gutya gusa, yes, nubwo yaba ari kuri drugs, nubwo yaba ari imiti cyangwa ari overdose, hatari impamvu imuhata kubyemera. No kuvuga ngo ari sûr, ubu ngubu aremera ko ashobora no kunegosiya mu izina rye, nubwo hari aho yavugaga ngo ni abanyekongo, ariko ndaza kugira ngo mbumvishe mwumve ibyo yavuze, ndetse yanateguje ko no mu gihe kiri imbere ashobora gukora nk'ibyo yakoze cyangwa se ashobora gukora ibirenze y'ibyo arimo gukora muri Congo. Ibi rero turaza kubyiyumvira hamwe. Ariko hagati aho inkuru yanjye nuko iyi ngiyi ya Kenya yajemo cyangwa se ya NTV yajemo, nashakaga nkuko nababwiye ejo gatoya, RDF yongeye kwiba inka z'abatutsi. Yes, mvuze ngo inka z'abatutsi. RDF yongeye kuziba muri Bwiza. Ubu ni ubwa kabiri muri Bwiza, niba atari ubwa gatatu bahibye inka, bibye inka z'abatutsi. Impamvu mvuga z'abatutsi, of course sinzi ko batoranya, ariko nuko harimo n'iz'abatutsi. Kuki nsindagira cyangwa se shimangira ko bibye inka z'abatutsi? Ni ukubera ko bimwe mu mpamvu bavuga bari muri Congo, yewe buri gihe ndabibona, ikintu cyose kibaye muri Congo ku mututsi bavuga ko ari ukubera urwango rw'amoko. Rurahari, ntabwo ari ukuvuga ko rudahari ku bantu ku giti cyabo, ku bantu bamwe barufite, ariko bashaka kwerekana ko ari policy ya Perezida Tshisekedi, kandi Perezida Tshisekedi ubwe yarabyamaganye akabivuga ku mugaragaro, ndetse ejo ku munsi w'ejo bakaba barariafirmye, baratoye Monsieur Gisaro Alexis kongera kuba umudepite, n'umututsi utavangiye, of course. Ntabwo bavuga ko bafite umugore utari umututsikazi, bavuga ko ari uwo muri mu bwoko bw'abaruba niba ari byo, ariko Gisaro kuri se na nyina akaba avuga ku batutsi. Ntabwo rero iyo ni wabisobanura uburyo ukomeza gushaka kwerekana ko Perezida Tshisekedi na guverinoma ye barwanya abatutsi, ariko ntuwerekane impamvu akomeza gushyira abatutsi muri guverinoma ye, kumurepresenta cyangwa se kurepresenta, kugira representation muri guverinoma. Ejo yari abadepite, yaratowe, wi, ndetse Kigali yo nabonye uburyo yahise ivuga ngo Alexis Gisaro ngo wanga abatutsi na M23, ubona ko ngo wanga M23 ngo urunuka, ngo yongewe kugirirwa umudepite. So urabona ko nyine ni ukubera ko ikinyoma cyabo kiba gikubiswe inkoni cyangwa se gikubiswe ishoka, noneho bagahita bashaka uburyo batwistinga na za message zabo. Ejo twaganiraga kuri
Madame Victoire Ingabire ejo yari arimo donc hari interview nashyizeho ahangaha tuvuga uburyo bamwangiye kwiyamamaza ngo afite ubusembwa bamusize. Of course natwe twigizaga nkana, ubundi ruriya rukiko ubwarwo ntabwo rufite ububasha bwo kumukuraho icyo kintu bise ubusembwa, kubera ko ntabwo arirwo rwarumushyizeho. Uwashyizeho Ingabire ubwo busembwa ni nawe ufite uburenganzira bwo kumukuraho wenyine. Ntabwo ruriya rukiko rufite iyo power na busa, nta power rufite yo kuba rwashobora gukuraho Ingabire icyo kintu bise ko ari ubusembwa. So ikintu mvuga, ntabwo ngaruka kuri iyi interview y'ejo, ikitumye nshaka kubigarukaho ni ukugira ngo mbabwire ikintu cyantangaje. Umuvugizi wa guverinoma ari we Makoro, Yolanda Makoro, niwe muvugizi wa guverinoma, niwe mukuru arinda yungirije ubundi, yavuze uyu munsi ngo nabashyiriyeho, reka nze nyibasharinge, yavuze ko minere umunyabyaha. What? Come on, ibi bintu gukora mu ijoro birakatsindwa. Nizere ko tutari buze kubura. Okay, hopefully turahari. So aravuga ngo ni umukriminere, ngo ntabwo ari umunyapolitike. Donc ashimangira ko kumukura kuri uriya mwanya we kuri we byari bikwiriye, cyangwa se reka mbahe iyo picture muyibone. Ahangaha babishyize mu kinyarwanda ariko nuko babitranslatinze uko bisa, uko byanditse mu cyongereza, ko nabonye poste ye kare yavuga ko ari umucriminal, yabishyize kuri Twitter space ye. Ndabibasomera mu cyongereza mu gihe namwe murimo kubireba mu kinyarwanda. So yavuze ko ngo Ingabire Victoire ngo is neither an opposition leader, ngo ntabwo ari umunyapolitike cyangwa se umuyobozi umunyapolitike cyangwa umuyobozi w'ishyaka rya politike, nta nubwo ngo nor a defender of democracy, nta nubwo ari mbese ko ataharanira demokarasi cyangwa igihugu kigendera kuri mahame ya demokarasi. Ngo she's repentant criminal, mbese ko ari umunyabyaha, ari umukriminere, umunyabyaha, ariko wa wundi yavuze ko nyine utarihannye cyangwa se udafite remoko yuko yaba ari umukriminere, mbese udafite ipfunwe, udatewe ipfunwe no kuba ari umukriminere. Ngo wahamijwe ibyaha cyangwa se mu cyongereza ngo was convicted for plotting to overthrow the government through violent means and attempting to reignite ethnic division in Rwanda. Ngo yahamijwe ibyaha byo gushaka gukuraho ubutegetsi bwa Kagame ngo hakoreshejwe mbese ingufu cyangwa se imbaraga, ngo kandi ngo no kugerageza ngo kongera gukongeza amacakubiri mu Rwanda. Ibyo bintu ibyo nibyo bintu uwo mudamu yanditse, muramubona aho ngaho, aho namushyize ku kinyamakuru cye cyasohotse muri edisiyo y'ikinyarwanda, bashobora kuba ari Bwiza, avuga ayo magambo, ariko mu cyongereza amaze kubibasomera uko we yabivuze ko ari umukriminere. Biriya babigerageje kwitranslatinga, bisa nkaho byumvikana, ntabwo ari byiza, ariko ntabwo bisa n'ibyo yavuze mu kinyarwanda. So Yolanda Makoro, harimo utuntu tubiri nshaka kuvuga kuri ibi bintu, kuko iyi nkuru ntabwo nyigarukaho ukundi.
ibi ntashaka kuvuga ahangaha Yolanda nako nshaka kumuvugaho. Icya mbere nuko ni umuvugizi wa guverinoma. Urubanza ruri mu nkiko, sinzi niba process ya appeal yo kujurira yaba yararangiye. Byaba bisobanuye iki kubona umuntu uri muri ugifite amahirwe yo kwapiringa, guverinoma yahahamuye abacamanza ubusanzwe bubaha guverinoma, bakumva umuvugizi wa mbere wa guverinoma arimo avuga amagambo nk'aya. Ese chance yuko ashobora no kujurira yaba ari iyihe? Ibyo rero turabizi, ntacyo bitayeho, ibyo bashaka barabizi. Nanjye nari mbizi ko muri iki gihe Kagame adashobora gukora ibyo nise ko ari erreur cyangwa miscalculation, imibare ye y'ukuvuga ngo ntabwo nshaka yuko Madame Ingabire yaba a distraction, yaba icyugaze mu bintu bya victory cyangwa se intsinzi, niba ariko nabyita, yateguwe hakiri kare, kuko barayiteguye byose arabizi. Narrative, uburyo bashaka koriyanta ibiganiro barabiteguye, ntibashaka ikintu gishobora kubangamira na rimwe imvugo bamaze gutegura. Turagushaka, ni wowe muzehe wacu. Ibyo bintu bigomba kuba indirimbo n'ivanjiri ahantu hose. Kumva hashobora kuza undi muntu rero utuma bagenda bamuha interview bakamubwira atari ko se ko tubona hari n'abashyigikiye kanaka, ko tubona aravuga ibi, ibyo bintu ntabwo Kagame yarabyiteguye, no. Kandi murabizi ko nta na deba ajya akora deba wenyine, nta wundi muntu bashobora kujya kuvuga policies z'u Rwanda hamwe uretse we wenyine gusa. So kuvuga rero ngo twari tuzi yenda se cyangwa jewe narinzi ko n'undi nawe wese kandi ko Kagame ashobora kuziyamamaza n'undi muntu cyangwa se ashobora kwemera undi muntu utari muri ba bandi ya coalition za zindi yakoze yakreye wenyine, opposition yikreye yashizeho wenyine. Ngenda bizi buri muntu wese yarabizi urebye mbese muri make, keretse iyo tuvuga tuti abongereza bamutegetse. Tukivuga abongereza, nabonye ministre wungirije muri Bwongereza ubanye n'amahanga, nawe niba ari muri departement ubanye n'amahanga, nawe yagiye muri Congo. Sinzi niba bagiye guhindura umuvuno, yenda niba bamaze kubona cya kiryabarezi gipfuye, akavuga batereka tugende yenda twerekeye no muri Congo natwe tuye gusaba imbabazi. Simbizi, tuzabimenya. Ariko yahuye na President Tshisekedi uyu munsi. So ibi rero ibyo byo nakari gacemo, ntabwo ndi bubitindeho. Gusa makoro Yolanda ati Ingabire ni umucriminal ugiye kuva n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Noneho rero aka kabiri, uyu Yolanda makoro nta nubwo ari n'umunyarwanda. Ureke bya bindi bavuga ngo abantu bavuga ngo abantu si abanyarwanda. Uyu ntabwo ari umunyarwanda, ise ni Umuluba, nyina n'umunyarwandakazi, umwuzukuru akaba ari umwuzukuru wa Kayihura, babandi bibwira ubwami. Yes, ariko uretse biriya by'ejo bundi Kagame yatangiye kuvuga ko ari we uzajya wita amazina y'abakwebe n'abandi, ariko mu kinyarwanda ubundi abantu bafata ibisekuru by'abapapa wabo kenshi. Sinako nta kenshi niko bisanzwe bimeze. So Yolanda rero ise ntabwo ari umunyarwanda, ni Umuluba, banza ari umunyakasayi cyangwa aho yari atuye simpazi, ariko ntabwo ari umunyarwanda. Nyina ndibaza ari wahoze ari umusekreteri wa Colonel Patrick Karegeya muri external,
mama we ni umunyarwandakazi, ariko uyu mukobwa uyu mudamu we ntabwo ari umunyarwandakazi. So kumva rero ari we utangira kudisqualifyinga uvuga wemerewe kwiyamamaza no kutiyamamaza, ibintu biteye isoni, biteye ikimwaro, no gusuzugurwa. Ashobora gukora akazi kubera yenda skills n'ubumenyi afite, education afite, ibyo ashobora gukora mu Rwanda nk'uko n'abazungu n'abanyakenya n'abaruba nyine umugani n'abandi bose ashobora gukora akazi mu Rwanda. Umuntu wese ashobora kuzana ubumenyi bwe agakora, ariko kumva ashobora kwiha kuba ari we umenya bakwiriye kwiyamamaza no kudisqualifyinga abadakwiriye kwiyamamaza, ibi bintu nasanze birimo ubwishongozi bwo mu rwego rwo hejuru. Ntabwo iyi nkuru nyigarukaho, ariko n'ubundi ngitinzeho bihagije. Reka hari ibintu bitoya izi mpunzi ndashaka kuzivugaho. Izi mpunzi ntabwo ndi buzivugeho, ibintu ni ukuzibereka no kuvuga ukuntu zisebye n'ukuntu zisebeje, naho zavuze ko ngo zishobora kurwana. Nari nzi ko mbasomera article yayo, ariko sinyibasomera, niba ngombwa tuzayigarukaho ikindi gihe. Hagati aho nkivuga izindi za zindi, by the way, za zindi zavugaga ko ngo bashyireho ifoto yabo, abantu ntibagira ikimwaro. Aba ngo barimo barajya gushaka uburenganzira, ngo nibijyanga ngo no kurwana ngo tuzagenda turwana. Hasigaye iki se? Hasigaye iki? Bagenda mu ambasade kugira ngo iyo ni strategy babakoreye, ariko kuvuga ngo tuzagenda turwana, FDLR ngo irimo irabyaza umusaruro ngo ibintu byacu, ibi bintu, iki imvugo ya Kagame imaze kungera ahantu seriously. Tukivuga rero impunzi, hari iziri Goma zahuye n'akaga byambabaje cyane, nazirebye numva mfite zinteye agahinda. Ibiti byaziguyeho, zavuye mu byabo, navuze ntari koko ibi bintu umuntu abisobanura gute? Aba bantu bahunze ibyabo ku ntambara batateye, ku bintu, ibi bintu isi irakatsindwa n'Imana. Mureke murebe ibyababayeho. Aba bantu ntabwo aribo bari bakwiriye kongera kujya muri uturiya dutente kugira ngo wongere bahureyo n'akariya kaga. Imvura yagushije ibiti n'umuyaga igwa kuri ariya matente yabo. Bamwe rero bashobora kuba bapfuye, ntabwo turamenya mu by'ukuri abapfuye uko bangana, ariko reka bibereke. Bishobora ko ntashobora no kuyikina, ahubwo nabyo ni ibindi. Ibyo ni ibiki? Bisobanurwa gute? Ndabona bivanze bidakunze. Okay, so mumbabarire rero, ndabona iki cyo kiranze. Kamera yanjye ndabona nayo idahari. Sorry. So iki ngiki kiranze, ndabona idaciyemo. Ubwo rero ndaza kureba niba yongera gukunda cyangwa se nibuze gukunda. Nta n'ikindi kintu mu by'ukuri nashaka kubereka uretse uburyo gusa impunzi zahuye n'akaga hariya, ibiti byabaguyeho ahantu bari barahungiye. Birababaje cyane. I'm sorry. Rero ndagerageza kureba niba ahangaha yenda hishobora gukina. No, ntabwo bikunda. Reka rero tuveho iyi ngiyi n'impunzi gusa ibiti byaziguyeho,
n'ikindi gihambaye cyo twabibonamo. Gusa bihangane, ibyago bahuye nabyo birababaje cyane. What? yewe ibi n'ibigeragezo ntabwo ndiho mbona screen yanjye bavandimwe, munyihanganire gato cyane. Mushobora kuba mwebwe mumbona ariko screen yanjye ntabwo nyibona, ariko just one second, go live. Ushobora kuba nagize ikibazo cya connection ariko okay, here we go. Nongeye ndayibonye. Reka dukomeze rero, nubwo byari bivanze. Sinzi ikibazo gisigaye kiri muri ibi bintu. Yes, ibyo by'imvura biranze, reka tubyihorere tubyirengagize. Reka rero ngaruke gato kuri ibintu Kagame yavugiye muri Ntare, niba ari cocktail, aho yakiraga abantu bari baje gutangiza ririya shuri ryabo rya Ntare high school cyangwa Ntare school, ngo ryitiranwa naho yigiye. Gusa numvise ukuntu yavugaga ati sinshaka ko amazina yanjye na Museveni agaragara, ati tuzabyitirira abandi. Of course afite impamvu adashaka ko ayo mazina arimo. Ntabwo, niba atari we wenyine, ntabwo yakwifuza ko hagira undi muntu ugaragaramo, cyane cyane ari Museveni. So namwumvise numva abategeka nkaho nyine ahisaba board wa director. Nkibaza nkavuga ariko se gatipe azajya amenya ryari yuko atari ugomba gutegeka buri kintu cyose? Ishuri rigiye gutangira, yahiganye n'abandi, we ntiyanarangije, yaradropinze out ajya mu gisirikare. Abandi barakomeje bararangiza bajya no mu bindi. None agiye imbere afashe mikoro arababwiye ati ishuri tuzajya dufata ibice bimwe tubyitirira abantu, ariko sinshaka ko tubyitirira ati jyewe na Museveni mutuvanemo, bati hareba abandi bantu bareba abandi bantu batigeze bitwa ibintu. Yenda nubwo watekereza ko ari fairness, uko byaba bimeze kose ntabwo agomba gutekereza ishuri. Ibyo ni ibintu bigomba gukorwa na ba board ba directors, inama nkuru y'ishuri, bakabyiga bakamenya ibyo bagomba bizitirirwa nde, kubera iki, ntabwo byumvikana. Ariko igitugu cye kuri yajya kwita n'abana b'abakwebe, nabyo bijyanye no mu mashuri, ngo sinshaka ko muzita ibintu mushaka. Then board of directors bazakora iki? Bazakora kahe kazi ko numva byose birangiriza kuri iyo kamera no kuri mikoro? Twaragendesheje mu by'ukuri. Ngarutse gato, ndashaka kuza kuri Tanzania. Nubwo abantu nabonye bakora za interpretation zitandukanye hariya muri za commentaire, abandi banditse bavuga bati umubano ugiye kuba mwiza, hari ibintu bimwe baterekanye cyangwa se batashatse kugaruka, ariko byavuzwe n'uriya batahighlightinze mu nyandiko, byavuzwe n'uriya ministre. Aravuga ati turashaka umubano mwiza, batariko Tanzania hanyura ngo 80% ya cargo zijya mu Rwanda, zijya mu Rwanda. Donc Dar es Salaam ku cyambu 80%. Mu yandi magambo yamubwiraga ati turamutse dukanze gatoya, turamutse kuminya kidogo, nta nubwo mwahumeka, nta nubwo mwatera kabiri. Message yayitanze. Igisigaye Rwanda rero
cyane cyane ko numvise Kagame aho ngaho mugiye kumwumva arimo yitunarika avuga buriya bugambo. Yes, ndibaza ko ibyo uzi kudashobora gusavayivinga, cyakora gwenda uzakoresha cargo za Rwanda ujya guhahira hese impazi, ubwo ibyo nabyo warabiteguye peut-être, ushobora kuba nabyo waramaze kubitegura. So iyo ni message ikomeye cyane, ikomeye. Ariko ikindi rero, muri Tanzania uyu munsi Zanzibar habaye akantu, ntabwo ndi bugatindeho ko ntaragasobanukirwa nanjye. Ni kuri iyi foto ya perezida, nako y'abaperezida batatu bahahuriye. Nabanje gukora ubushakashatsi burambuye, nayo ndabona tutari buze kuyigarukaho ko ntabwo nyibona, ariko imwe yo ndayibona yonyine, bombi bose uko ari batatu. So ibi nabanje kubihabwa n'umuntu abikuye kuri site y'uwitwa Mwangi. Mwangi akaba ari umuntu uri très informé, umunyamakuru informé, ariko nanga kubyemera. Kubera iki? Ama YouTube ari aya Uganda, ari aya Kenya, ibintu ntabwo nenegeze mbibona. So kuri iyi foto rero, okay, nyuma mbere yuko njya kuri iyi foto, ndavuga ni iyi nkuru sinzi ko nshobora kuyisharinga, ntaramenya exactement niba koko atari n'ibya kera. Ndaverifiya nsanga ni iby'uwo munsi. Noneho njya gushaka kuri za Twitter account ya Perezida Museveni sinabibonaho, ya Samia Suluhu Hassan sinabibonaho, shaka kuri za media za officiel sinabibonaho, ariko at some point nyuma gatoya William Ruto we yaje kubipostinga, ariko bipostinga mu buryo buri very unofficial, aho kugira ngo mbibabwire reka byaba byiza namwe mubyirebeye. So iyo foto iragaragaza ko bahuye, bahurira muri Zanzibar, ariko bavuga ngo ku bintu byo kwihutisha ikintu cyitwa regional integration. So ntabwo byumvikana ukuntu bashobora kuvugana ibintu bya regional integration, noneho hakaba nta nubwo ushobora gusangamo, udashobora gusangamo abandi ba perezida bagize EAC. So here we go. Reka nze nyibasharinge. Ahangaha Perezida Ruto wa Kenya arabivuga muri aya magambo. Ati uyu munsi ngo among the 8 EAC partners, aravuga ngo muri abo 8 ariko ntabahari, nibo batatu gusa, ngo twongeye gushimangira gushigikira cyangwa se ko habaho donc kongera kungishyiramo imbaraga muri regional integration, biriya bintu byo kugira ngo mbese East Africa ikore nko mu buryo bwa federal. Ngo actually bahise banabivuga ngo fast tracking the federation, kugira ngo ikore nka federal states. So ibi ngibi bisa n'ibyabaye. Ubundi amatwita yabo agenda bivuga mu ibanga, nako abivuga neza, ariko abangaba basa nabivuze mu ibanga. So ibintu rero ntabwo birasobanuka neza kuri jewe, ariko aho bavuga ko bahuye uko ari batatu, nkibaza abandi uko byagenze, abandi bo bizagenda gute. Ese nta nubwo nayibasharinze? Yes, I did. So mwayibonye rero. Reka iyi ngiyi icyo ngicyo tube tukivivuye, icyo tukiveho, ariko mubyumve ko bahuye bonyine uko ari batatu, abandi ntabwo barimo. Ibyo rero mushobora kubyibazaho n'impamvu batarimo, abandi batarimo. Ese future ya EAC yabimeze ite? Ariko noneho nawe ikorera analyse. Ese iyo EAC
muri ibi bya integration bavuga ngo bahamagaremo Kagame aze ahahurire na Perezida Tshisekedi, aze ahahurire na Perezida Ndayishimiye, ntago bikunda. So ngibyo rero kuri iyo nta bindi ndibuze kubivugaho. Ariko cya kintu cy'inka ndetse tukigarukeho gatoya. Nababwiye ibibazo by'inka RDF ikomeje kwiba muri Congo. Yibye za Rujugiro, yibiza abandi bantu, nabitinzeho abantu bakavuga bati yenda se kuki Rujugiro, of course kubera ko Rujugiro ni umututsi. Kagame aravuga ko ajya muri Congo no guproteja abatutsi, noneho atangiye kwiba inka zabo, abandi yenda akanabica. None se iyo argument ye yo kuvuga ko agiye kudefanda abatutsi cyangwa se agiye guproteja abatutsi n'ibyabo, ntago bikwereka ko ari afite yindi agenda itari abatutsi. Of course abandi jewe ndabizi, yenda utabizi si jewe, hari n'abandi bashobora kuba, harimo abatutsi bamwe bashobora kuba batekerezaho ko ibyo Kagame avuga ari ukuri, ko aba yagiye kubaproteja. Ariko jewe nkibaza ibimenyetso badafite nibihe. Reba inshuro amaze kwiba inka zabo, hariya za Burungu, hariya za Kirorirwe, no muri iriya misozi ya za Matanda n'ahandi yabibye inka nyinshi cyane. Bakavuga ngo ni FDLR yabanye nazo, babanaga nabo. Ibyo bariya ziriya mpunzi zanabonye zijya kwivugisha hariya mu ambasade ngo imitungo yacu ngo bibyaza umusaruro. Bamwe mwari mufite inka aho ngaho na FDLR yenda ihari, ntabwo bigeze bazirya. Yenda hari igihe baziriye kandi koko, ariko mwari muturanye hafi na hafi. Bamwe mwari mworoye nabo boroye hafi aho ngaho, yenda se musangiye inzuri n'ibindi. Ariko kuva ejo bundi M23 itangiye, cyo bise M23, ikintu cya mbere bakoze, mwibuke ko bibye inka za Rujugiro nyinshi cyane, ndetse bageze aho babuzana za bushiri zo mu Rwanda gukora. Ubu ngubu bashobora kuba barazirekuriye kubera ko barafite inyama nyinshi cyane bajyanye, niba ari muri Ngari, bushiri yitwa Ngari, iyi nayo kandi ikaba ari ya RDF. So barangije bati izi nyama ntabwo, donc tuzigurishije n'abariya bakagurisha ntabwo zishobora kuzarangira, izacu zizapfa. Bahitamo kubwira abantu bacuruza inyama. Icyo gihe mu byibuke ko bahise bakora itangazo ryihuse cyane yuko abantu batagomba baba limitinga kugurisha inyama. Ibyo ni iby'igihe cy'inka za Rujugiro zari nyinshi cyane. Ariko barongera biba n'izindi muri Bwiza. Ubu ni ubwa kabiri niba atari ubwa gatatu Bwiza imaze kwibwa inka, kandi abenshi n'abatutsi. Impamvu rero izi ngizi mbabwira ko ari RDF yazibye, zibwe ejo mu ijoro ry'ejo, baraje barashorera. Umuntu umwe rero mu informateur wanjye yambwiye ati none se turiho tubiganira, aravuga ati se baba kuki barasanye, kuki habaye kurasana? Of course habaye kurasana kugira ngo bakore bereka abaturage baho ngaho yuko habanje kuba amasasa, ariko ntabwo bavuga ko ari abo bishe, ntabwo bakwereka ko ari abantu bapfuye aho Bwiza. Bahise batera bakura barasa mu kirere, bararasa n'abandi barasa mu kirere. Ibyo byose ni consigne bari bakoze, inka baraza baratwara. Impamvu rero twadeterminie yuko ari bo bazitwaye, n'ahantu zanyuze za withdrawing zerekeza muri Tongo, zanyuze ahantu nyine hari deployment za RDF. Ntabwo zari kujya hariya, kandi ibyo turabyemeranya. N'ababishidikanye baravuga bati niho zanyuze, donc byanze bikunze ni zabo, zanyuze muri defense ya RDF na M23. So ibyo rero bikaba bigaragaza ko ari bo bazibye, kubera ko ntabwo FDL yazibye,
ngo nibarangiza ngo zigende zijye kunyura bazinyuze muri defense ya RDF, muri defense. So, ni ibintu biri clear, buri muntu wese azi uko byagenze, ndavuga abazi iyo mitwe yabo. Nanjye na Kagame nawe nako na RDF nimuze gutangira kuza gufabrika mushaka kuvuga ibindi. Yes, mwafatiwe mu cyuho. Inka bibye Bwiza, niba hari umuturage wa Bwiza unyumva cyangwa muri Congo, bamaze kuziba, mubaza babibonye, zahite zinyura muri defense ya tongo ya RDF, niho zanyuze. Ni gute rero wazi twerera undi muntu gute, cyangwa abandi bantu bagizi ba nabi gute? No, n'abagizi ba nabi ba RDF. So reka rero tujye ku nkuru yacu nyamukuru. Rwa bujindiri rurya ntiruhage, rurya akaribwa n'akataribwa. Uyu munsi adukoreye filime ahangaha kuri NTV. Umunyamakuru wa NTV ya Kenya yamwinterviewinze. Hari ibintu ni interview y'iminota 45, ariko ntabwo nshaka ko twumva iminota 45. Urumva iyo tortire ntabwo nshaka kwibacishaho kwibaha, ariko kwibashyiraho nako, ariko ndashaka ko twumva ibintu bibiri gusa. Ikibazo cya Congo n'ikibazo cy'ukuntu yabaye president. Mureke mubashyireho. Cya Congo nkuko nabibabwiye, reka mubyiyumvire, yemera ko yateye muri Congo, ariko ngo ko yabanje guteguza President Tshisekedi, mubwira ko umutekano we w'igihugu cye ngo bangamiwe. Nababwiye ko nzabigarukaho mu buryo buri burambuye. Here we go. They have had, so I think in trying to cover up, you know, you remember, I never forget at one point at the UN, when genocide was taking place here, and some of these people representing whatever powers that be, saying, you know, no, this thing happening, they were busy. I mean, they had failed to have the understanding of what was going on and to name it. And one person says, no, what is happening in Rwanda is like Tutsis are killing Hutus, Hutus are killing Tutsis, so it's like this is a normal thing, so what are you talking about? And publicly, on a camera and on a microphone. Mm-hmm. Somebody says that, so that gives you a picture that never comes forward when people are talking about these issues and the underlying reasons why they have happened. They have turned what they are interested in against us to explain away the problem. Like I said, they are doing all kinds of things to wash away the blame for some of the responsibilities they have had in the history of genocide. Mm-hmm. They are now saying Rwanda, these people, even sometimes they accuse Uganda and sometimes others, but mainly Rwanda. They are interested in Congolese minerals. So that's why this thing is happening, it's minerals. No, but I think there are people interested more in minerals than Rwanda, and they are the ones hovering over and keeping the problem going on. Mm-hmm. But then you separate things so that there is no confusion. You can address the minerals problem, you can address the citizen rights problem, you can address anything you want. But they mix all of these up and just to cause confusion so that the problem goes on forever for some people living far away from the problem. Mm-hmm. They don't feel anything.
So, Mr. President, to provide clarity, would you be the first then to say or provide clarity for the international community or everyone else that there are Rwandan soldiers, Rwandan boots in Eastern DRC? If I made any mistake in trying to be upright with the question I've asked me, if I made even a slip of tongue and said something, it won't be you using it against me, but you'll be reporting it right as I would have said it. But then the way, before you actually bring it out, it's already becomes something else. Oh, it becomes the news and confuses everything. And in fact, let me tell you, I have said on camera several times that if Rwanda's security is a threat. Bavandimwe, ndagira ngo murabyumvise, ikibazo muracyumvise. Abatumva icyongereza niyo mpamvu nyipozinze, aramubwira ati ushobora kuba uwa mbere ugatanga umucyo kuri iki kintu, ukavuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo. Ababwiye nibi bizasaba ko mbigarukaho nkabifatanya n'andi mavideo. Ushobora kuba uwa mbere. Aravuga ati ndamutse ururimi runyereye rukavuga ibindi ntibikubarweho, bimbarweho jewe. Atariko reka nze nkubwire, reka nze nizere ko ntayi. Okay, oya ntabwo nayishuje. Mwumve icyo kibazo amubajije nuko amusubije. But you'll be reporting it right as I so that the problem goes on forever for some people living far away from the problem. They don't feel anything. So, Mr. President, ngaha hamubajije ikibazo ati ushobora kuba reka mwumve. To provide clarity, would you be the first then to say or provide clarity for the international community or everyone else that there are Rwandan soldiers, Rwandan boots in Eastern DRC? Kugira ngo utange umucyo, ushobora kuba uwa mbere ukatubwira ko hari ingabo. Yavuze ibintu magambo menshi cyane, rambling speeches, ariko nyuma yaho aza kubigarukaho, ndaje mu mwumve. If I made any mistake in trying to be upright with the question I've asked me, if I made even a slip of tongue and said something, it won't be you using it against me, but you'll be reporting it right as I would have said it. But then the way, before you actually bring it out, it's already becomes something else. Oh, it becomes the news and confuses everything. And in fact, let me tell you, I have said on camera several times that if Rwanda's security is threatened, as that situation has done, I don't need anybody's permission. So, sinkeneye ruhushya niba umutekano w'u Rwanda ugeramiwe. Ariko nyuma yaje kubisobanura cyane. To do whatever I have to do to make sure that Rwanda is protected. And additionally, when the forces in DRC fired the heavy artillery across the border onto our territory 3 times in 2022. I told everyone, including the leaders of Congo. It happened once, and we had a meeting in Nairobi. So, and the president of Congo was there. I told him that I think that's too much. They're going too far. He gave some explanation, and I told him, for once, it's a good explanation. I will take it. No problem. But I told him that if it happens the second time, then third time,
then goes on, that's something else. And I said it in the meeting, there were other leaders. And I think maybe he took it lightly, and so because when we left, there was a second time, and there was a third time. Heavy artillery, BM-21 shells landing. Kagame umuti w'amenyo ati umutekano wacu ufite ibibazo ntawe nzasarusha gukora icyo ngomba gukora. Nawe ugiye twagiye Nairobi, FRDC yarashe ibibombe hariya mu Rwanda bwa Kinigi, ati mbibwira abayobozi dukora inama muri Nairobi, ati mbwira abayobozi harimo na Tshisekedi ubwe. Namubwira ni kurasa mu Rwanda ati biri ati ni too much, mwamugiye kure. Atariko bibaye ubwa kabiri, bibaye ubwa gatatu, bikaba n'ubwa gatatu, ati ibyo ngibyo byo byaba ibindi mubyumve neza. Maze arangije aravuga ati tukimara kuva aho ngaho, haba ubwa mbere, haba ubwa kabiri, haba ubwa gatatu. Donc urumva ko deja bya bindi yababwiye, ati nababwiye ngo ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu. Arangije aravuga ati reka mbikore gatatu kugira ngo mbyuzuze nirangiza noneho nkora ibyo ngomba gukora. And killing people in our villages to the north. So that's when I said, okay, I thought we understood each other that this is not necessary. And this is when I said, when it comes to therefore defending this small territory of ours that has suffered so much, I do not need anybody's permission to do that. I think the message was clear. And I also tell them, there are many people, big powers that were calling me, telling me, you know, what I should do, what I should not do. And so I said, I hear you, I appreciate you, but I'll make sure that there is not going to be any other firing of such artillery on Rwanda's territory. I have that obligation. That's why I live for that. That's why I'm there as president. And even before being president, by the way, I was also, in my small way, contributing to the fight to make sure that this country changes for the better. So I told them that. So hanga harimo arabivuga, urabona ko uyu mutipe arimo aramusoma mu bwonko, arimo aravuga ati urumva rero bimaze kuba, ati nafashe icyemezo, nafashe decision. Ubu ndabikorera abatavuga icyongereza, bumva icyongereza mwe mwumvise byinshi. Ati nafashe icyemezo cy'uko ntabwo bizongera kubaho, nta kundi, ntabwo bizongera kubaho kundi ko bazongera gutera ikibombe mu Rwanda. Kubera iki? Of course kubera ko yabiteguriye, nyine yaravuze ati ngiye kokipa territoire yanjye, hari kandi niwe wabikoraga, ntibyumvikane ko nta hantu bigeze barega Congo ko yafashe na system za verification, iyo bita verification mechanism ya VCM, verification mechanism VMC hari bafite ebyiri, hari ya ICGLR, hakaba noneho nirimo na ONU. Izo zose nta na kimwe kigeze gisanga ibyo Kagame avuga biri substantiated cyangwa ko bifite ishingiro. So ni ibintu yikoreraga ku giti cye, ariko yashakaga ibyo. Niyo mpamvu nabwiye ko nzabigarukaho mu bundi buryo kugira ngo mwumve n'amavideo ya mbere yabanje. So you can read through that what has been happening. Ati umaze kumva ibyo rero nkubwiye ibi byose, wowe yumvaga rero ko ari ha bragging, yumvaga ko ari ariyo yuvuga ubutwari bwe. Aramubwira ati maze kukubwira ibyo byose, wowe noneho isomera ikirere umenye ibiriho biba n'ibizaba ndetse mu minsi iri imbere. Nibo bivuze, ntabwo ari giye bereka mwumve what will happen even in the future. So I will be right to say that whatever happens then in this unclarified situation,
Rwanda's action are protecting its interest and security. Absolutely. Ati birimo kuba byose rwose ndashaka ariko umunyamakuru ni umuhanga cyane. Nta wundi muntu wigeze umuvanamo aya magambo. Ati nuvuga ngo ibiriho biba byose no kuvuga ko u Rwanda ariho rurengera inyungu zarwo ngo cyane rwose cyane. There's no question about that. And it is yesterday, it is today, and it will be tomorrow. But Yes. add that Rwanda is probably interested in peace and in peaceful resolution of problems more than anybody else you may have in mind. Add that because it is important and it is what it is. Agiye kumubaza ku matora. The EAC force did not succeed for whatever circumstances. Actually, aracyari kuri EAC aho yagiye avuga ngo Tshisekedi ngo bla 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 ngo ntabwo ngo yagiye akora ngo nyuma y'ikoti ngo akajya kuzana sadeke ngo yasi ikigerageza ngo yanga ku Rwanda ruza reka mwiyumvire. In DRC, SADC force is now there, and just yesterday there was a resolution to allow them to access the peace fund. What are your thoughts about this? All of these are details, but about a serious problem. My thoughts, first of all, are I am surprised that the countries are involved can be involved on such a glaringly wrong side. They can participate in something where they don't care being seen to be used by the wrong side, maybe for what it provides to them. You know, East African community created a force to go to Eastern Congo to go and help really support the government and in resolving the problem. And what they were supposed to do was to go and impose more or less, it has to start with the ceasefire. And the message was clear that if anybody doesn't want ceasefire and wants to continue fighting, then this force maybe would take on that one. But otherwise, it's to monitor, to create ceasefire, monitor it, and allow political processes to take place to resolve the outstanding issues. Now, first, DRC had the veto power of some kind. They said, yes, East Africa force can only come if Rwanda is not involved. So they had that power to disqualify one of the East Africans. Fine. And we told them, we said, as long as this contributes to peace and resolving this problem, Rwanda has no complaint about not being involved. We will stay away. Those ones who will go in should be able to resolve it. After some time, the government decided, no, these are not with us. East African forces were expelled. By the way, I'm still today waiting, maybe one day. First of all, I'm even asking myself, what is this African now? This African community has sort of ceased to exist in a real sense, beginning with this problem. Because we've never even been told what happened. Right? Up to now. Since they were expelled, nobody has explained to us, meaning the East Africans and the leaders sitting and talking about it, what happened. Now, as they're expelling them, the East African regional force, the government in Kinshasa was already manipulating within SADC, group of countries,
to bring a force now to replace the East African Community Regional Force. And you can see this. In a way, they were creating a conflict or misunderstanding between SADC and EAC. Yeah. There was not even any communication to say, okay, let's harmonize, or either let's work together, or no. It was outright replacing East African Regional Force with the SADC force. So you can see things happening. Why should it happen like that? Why can't even people have a discussion about it? Why can't East African Community and the SADC talk about whatever problem there is and find a way of resolving it? So I'm just expressing this point so much that there is a way people work together, there is a way people communicate with each other and avoid unnecessary problems. Let's move to another issue, Mr. President. First, congratulations on your nomination. How do you feel about it? Okay. Mureke tubanze mbere kujya ku matora kuko ntabwo nyatindaho. Aha amatora icyo nshaka mwumvamo nuko yababwiye ko nicyo kibazo yaramaze aramuganza mu felicita ngo waratsinze ati urumva umeze ute ariko ati umeze ute icyo nshaka ko duvana mwaha ni ahantu yavuze ko kuba perezida we n'ibintu ni wa musaraba yikoreye donc urumva ko yamaze gufata discours ubwo nuvuga ngo niyagiye niyo campaign strategy niko agiye kugiyamaza ajya kuvuga iriya discours. So mbere yuko njya kuri iki gisubizo yabanje avuga ibintu bya African Union amubajije mu kibazo yamaje ati barekuye amafaranga Peace Fund, amafaranga y'amahoro yo gufasha ziriya ngabo ziri hariya. Turabivuga iki ati ndatangaye cyane, naratangaye cyane. Ibihugu bimwe na bimwe birakoreshwa ntibinzi ko bizi ukuri kw'ibi bintu. Of course ukuri kuri Kagame nuko ababwiye, ukuri kwe niko kuri ko bandi. Donc ukuri si ukuri nuko we ashaka ko ababwira cyangwa se uko ababwira ko ariko kuri. Ati ntangazwa n'ibihugu bimwe bishobora gukoreshwa bikagwa mu mutego bikemera narrative iyi ya Tshisekedi ya Congo batabanje mbese batitaye. They don't care. They do not care being used. Ntago ntibitaye ko bashobora gukoreshwa mbese nk'aho ari injiji badasobanukiwe. Ariko bana yaje arangije bati Rwanda ntabwo muri EAC avuga ukuntu u Rwanda bavuze ko rudashobora kujyamo bararureka bandi baraza barangije birukana EAC ati n'uyu munsi barayirukanye. Of course ari sympathizing uyu n'umunyakenya arumva ko kumubwira bene ibyo hagati basirikare banyu n'abakomanda banyu barabirukanye mu buryo bugayitse. Donc ati barabirukana ati n'uyu munsi nta uraduha ibisobanuro nta n'ibisobanuro baraduha. Ati Tshisekedi atangira gukora mu nyuma y'ikoti atangira kuzana SADC. Ati na SADC irabyemera ati kandi mu yandi magambo barimo barazana conflict amakimbirane mu karere. Noneho ati nyuma niho yaje kuvuga nta kibazo twebwe tuvamo bla. Ati EAC rero iraza n'uyu munsi nta kintu turabwirwa. Ati ndiho ndibaza niba EAC ubundi imaze iki kuva icyo gihe ubundi EAC isobanuye iki. Of course urayisenye ntiwoyisenye imaze iki se nyine cyetse bakwirukanye. So amubwire rero ku by'amatora mureke twumve. Many things come to the way I feel about it, and I was telling them you don't have to wait for the day I will tell you enough is enough. I'm not going on with you anymore. I was telling them yesterday after they had I said, I accept this responsibility sometimes very painfully. But I also accept because when I look back and like all of you, the circumstances of our country are completely different from what
the context is completely different from other situations we know of. That's when I get caught up and find myself accepting. So there is this struggle in my own mind as a person, but there is also a struggle in the minds of others, and as I discuss it with them directly several times. But for now, let me carry the weight. But I will also help, and I told them they don't have to wait for me to come and choose for them who should replace me. I said, you do it yourselves. And live with the consequences of your choice. Not with and you see, it has happened already here. Yeah. When we were selecting somebody who would become president post-genocide, they came for me and I refused. Why? Because I felt I wasn't prepared for it. And I had chosen, maybe I said, if it will come in the future, but not now. We could have, and even because of the politics at the time, I thought, and even at a personal level, I was telling him, I said, you know, I don't want anybody to ever think I was even fighting to be president, because I wasn't even sure of being alive today. So let's have somebody else. I'll be in the leadership group, and we shall help whoever is there. So that's what happened. And there were candidates, and they asked me my views, and so I gave them my view. I said, this one maybe would be the right person. But also bearing in mind the new situation we are coming in, we were all away, some of us, all our lives, we were out of the country. We did not really have any, except of course we had relatives here and others, most of whom we found they were killed anyway and they were not there, and so on and so forth. So, but I said, let's have somebody. Most of these people who are even will see and identify with directly, at least for now, and simply, even as simplistic as that, it was going to address the problem. So later on, this man ran into problems. And you know, some people came to me and said, hey, we told you. And they forced me to be, they said, we came to you last time and you refused, now how are you going to refuse? So you have to take this problem. That's how he became president. To interrogate this point further, Mr. President, would you say you've created this situation, a victim of your own success, if you like? umva Kagame ni umunyabinyoma wo mu rwego rwo hejuru ariko ufite kaminuza. Ati ntabwo nabaye perezida bishaka. Ati ariko mbere yuko avuga ibyo yababwiye ati naremeye ejo bundi, ati ko narababwira ni ibintu ngiye kubyemera, ariko n'ubwa nyuma mushaka umuntu, ariko kandi mushaka umuntu wanyu, ati ariko umuntu muzashaka nabwo mumenye amahitamo muzakora, mugire ubwenge, mumenye uwo nshaka, ko sinzababwira uwo nshaka, mumenye uwo nshaka jewe. Ati ariko oya, ntabwo ariko bivuze, ariko avuze ati mushake umuntu, ati ariko mumenye ubwenge, ubwo bwenge bubabwire umuntu ukwiriye, kuko muzabana n'ingaruka z'amahitamo yanyu. Sinzabahitiramo, ariko mumenye ko muzahitamo, muzabana n'ingaruka zabyo. Urumva nyine nta kintu ataba atababwiye. Ati narabyemeye, ati ndavuga okay, umusaraba ndawoza kwemera, atari kumwemera, I accepted it painfully, mbabaye n'umubabaro mwinshi. I told them, ndababwira
so akomeza muri ibyo ariko nyuma ati jewe ubundi bwa mbere sinagombaga no kuba na president kuko ati kubera iki ati ko ntabwo naniteguye nashobora kuba naranapfuye nase ko wari uhari nuko ati nashobora kuba naranapfuye ati cyo kora barambaza mu bantu bari bahari groupe ati ndababwira nuriya cyakora ndabona yarawe kwiriye nibindi ati mbabwira nanjye arashaka kwerekana ko ari washyizeho bizimu ngo arabeshya noneho atariko nyuma ndabyanga baranyiginga baravuga ati ni wowe ati ndabyanga atariko uriya jyaho ati nyuma ati wa wundi twashyizeho aba yijanditse mu bibazo ati he run into problems atabwo yijandika mu bibazo ati baragaruka baraza arambye ati twarakubwiye Kagame twarakubwiye ko ari wowe ati ntubona ati nguko uko nabaye president. Oh Jesus Christ ariko kwihika Kagame atabaye mu comedian iki kinyoma akicaraho akagishyira hari imbere y'uyu mugabo no muri kamera wagira ngo neza neza ntabwo azi ko uyu mugabo ariho adifiza isi yose twagira ngo arimo aramubwira ku giti cye biteye ubwoba so mukanya aramubwiye rero amubajije ikibazo cyiza cyane ati mu yandi magambo dushatse twavuga ko ushobora gufata responsibility ko yenda ushobora kuba ari wakreye ari wowe wakoze iki kibazo ari wowe wagishyizeho mbese kubona usigaye nta wundi ushobora gufata ubutegetsi ari wowe wenyine gusa ese ntabwo byaba ari risk cyangwa se ari wowe byaturutse ku buryo n'ingaruka zabyo ushobora kuzazirengera that there's almost no vision of Rwanda post Kagame. Mbese ni nko kuba nta cyerekezo ngo ku buryo nta n'icyerekezo nyuma ya Kagame. Donc ntabwo wabyirengera ibyo ngibyo. Of course hari umugabo yakwemera responsibility. Katwumva? In a sense that you've done so well, you've enabled the country transition difficult periods, and therefore there is no vision of you not seated in that seat. Right. Ariko azino kubera ko abamuzi kuntu yikuza bagomba kumubwira ati nubwo nkututse nubwo nkubwiye ko wakoze amanyanga kuryo ntabwo wakreye uburyo sustainability ishobora kubaho nta vision nta cyerekezo nyuma yawe kubera ko kamaze kuba ko nyine n'ubu ngubu nta muntu ushoboye muri abo n'uyu munsi yabyemeye kubera ko nta ushoboye n'uyu munsi savuga atari ko wabigenje neza wakoze neza cyane ku buryo nyuma yawe mbese nko we arashaka kumurya umutima awuguguna amubwira ngo nta uzakora nk'ibyawe wayicishije igihugu mu bintu bikomeye urarangije none bwana nyuma yawe bizagorana nta kindi cyerekezo kizabaho kuko wakoze ibintu by'indashyikirwa mbese no kuvuga ati wasize bara wayizamuye hejuru bara wayishyize hejuru cyane nta wundi wayigeraho reka wumve ukuntu azi kwiyemera we agiye muri uwo mujyo. To begin with, I have no regrets at all to do as well as has been appreciated by these people. So on that one ati kugira ngo ntangire simbyicuza sinicuza kuba narakoze ibintu byiza cyane ati ariko Mr. Prime why you so good ati ndi mwiza rwose nibyo ndi mwiza cyane ariko nta kwicuza mbifi ntabwo nibyicuza rwose ati kuba narakoze neza ku buryo abo bantu babinshimira cyane. Comfortable, so I can't regret because what else should I have done? The second is, I think the vision is there. We've really invested in people, in ourselves, in institutions. We've built institutions. So arabeshye ngo bashoye mu bantu bashoye bese bakoze investissement bashize igishoro mu bantu none iyo bashize igishoro mu bantu uburo gusimbura arongeye ati twubatse inzego ubaka inzego ugatinya gushyiraho igipampara bashyiga gutinya igifobagane kuko buramutse ufite inzego nubwo washyiraho igipampara cyangwa se ibyo bifobagane byawe nkuko bivuga bifofomanga nta kibazo kuko inzego ntabwo zisenyuka. So you lie
urabeshya ibyo urimo uvuga ni contradiction ni contradictions kuko niba uvuga uti we have invested in people twakoze igishoro mu bantu then wagombye kubona ugusimura muri abantu ko ushoye keretse niba warashoye ugahomba uri wancuruza mpomba urumva ikindi cya kabiri twubatse institution iyo wubatse institution then izo institution ntutinya gushyira igipampara ntushyira gushyiraho na cartoon ntutinya gushyiraho kadahumeka zawe kuko inzego zizaguma zihari and which we keep strengthening. Wow. Umva reka ndekera aha masaha aragiye iki gifobagane gikuru kirakomeza ku ryongora ariko nako nabyita kuko ntabwo ko ari ukuvuga rabeshye ibintu by'ibinyoma byinshi ariko twebwe nkuko njya mbivuga benshi njya numva bavuga bati Kagame umushyiraho kenshi umwanya munini yes cyane rwose ibi ni ibintu by'amateka kandi ni byiza ko tuzajya tubimubaza nyuma akaguma donc bikagaragara ko ibintu byose yagiye avuga bizajya bimugaruka so sinzi niba zaba ahari ngo abirebe iki kinyoma ariko nabo bafofomangabe bose ibintu bakwiriye kubyumva iyi audio nzagereza gukata ibice bimwe nifuza hanyuma mpite nyifatanisha kugira ngo dusubire kuri biriya bintu cyane cyane byo muri Congo aka ka FPR ko nashaka kugira ngo wumve ukuntu yashaka kwerekana ko ari we wenyine babuze umuntu muri babandi yashyizemo igishoro bakaba barabuze umusimbura kandi amaze kuvuga ko bashyizemo igishoro ko n'inzego bazubatse so umva birababaje cyane birababaje cyane namuvanyeho France Olivier Gatabazi ntago namwubaha mbabarira izo mpamvu eshatu ndashaka kuzireba Kado Zabibu leo anacheka alikuwa na hamu ya kusema Congo so ziriya France Olivier Gatabazi Olivier Billy Ekenge investment yikoze muri parlement ya za Kadahumeka no muri ba Mubaraka iyo ntabwo ari abantu rero ni bifomogane yakoze so France rero ubikuyeho Olivier Gatabazi ubivanyeho bamwe bavuga ko Kagame ari rwabuze isoni ariko kuri uyu munsi ahindutse ikigo ry'ineza iyi niyo mpamvu yishyiriraho abanyamakuru bagomba kumaza uyu ni radio ihuriro Lope Hope ariko se umuntu wacuruzaga amagi byarabyirukiye ku muhanda murumva yayobora ate abanyarwanda koko ngo abanyarwanda baba Mozambique babariye amafaranga ngo bishyure 20,000 ngo bivushyire 20,000 ziki 20,000 for what ngo bashore imishinga Cabo Delgado of course bazabarya n'ayandi n'abandi abatazabikora zabica ese ubu ibyo kagavuga arabyemera cyangwa ni politiki ntabwo agyemera nawe ndabizi ko Chantal ubizi neza cyane ndabizi ko nawe ubwawe urabizi ko nawe ubwe ntabwo abyemera yibagiwe ibyo amaze gukorera Ingabire uti igenda shitani naho Beza Benito satani ntamenya ko ari mubi ibyo biporoporo bimuri inyuma yabigiye mu maraso nka ya nzoka bita tenia ifite utuntu bita ventouse dufite za pochette zituma ifata kuri organe kaga yarafashe Dominique wa Jambo uti akumira ninda naha amavunja akumiro ninda nuko wanditse typo uti akumiro ninda naha amavunja yarahandurwa kaga kakarere kwe uyu mu Kagame nta muringoti afite mu mutwe biragaragara neza
naho Billy Kenge no Chantal andikira Billy Tuyisenge yakaremye uti kamubayeho. Berton Kambure bagumye ati uyu mutipe yubatse ku kinyoma kandi azarinda arundukana nacyo nicyo bashaka kuvuga. Nta na rimwe ajya yemera ibimuvamo byose biva ku bandi. Byonyine niba amaze 30 ans atabona umusimbura ubwe ntazigera abona iyo fail. I know. JP ni perezida w'ukuri ugomba kurinda abaturage ureke bariya ba balloon bahora bavuga. Iyi message ntabwo ibyo bintu byo ntabwo uratukanye ndayikuyeho ntabwo nkubrotse ariko nyikuyeho. Birekenge comedy kabisa ateye isoni n'agahinda. Birekenge niyo mpamvu yatugiriye impuhwe atubera perezida waho kuko mwabimutsindagiye. Mbanza umutima Kagame akomeje kwinyara mu isunzu n'ibinyoma bye cyane rwose. Bru cyangwa bra icyo nzi cyo niba Semuhanuka yarabayeho yaribyaye asiga umuhungu utegeka u Rwanda. I love that. Beza uyu munyamakuru ni inkuru ya wadashya amagambo businge kavuga bitakekaga. Erega uyu mugabo mu musengere ntazi ibyo arimo. We wabona abagore bicwa abana batiga abakecuru n'abasaza ku misozi. Ya Chantal ko numva ari umwami ufite za ukora umwami dufite aragenda uzapfa nabi kandi usize inkuru mbi musozi. Naho muhigirwa Hailey no Billy Kenge u Rwanda rwawushishano ndabarahiye. Chantal komandete mugire ubuhagarike n'ubugingo. JP nawe kandi ndi umuvandimwe inshuti yanjye. Jean Kaonga ikibazo nuko inkotanyi zigeze zikora update muri procedure na modus operandi zuko bakora killing zabo copy and paste ya 90 model n'uruhinja rwa bifora. Naho Jean Kaonga arakomeza avuga ati wabisetting up nkuko yabikoze guhera 90 nayo mabombe niwe aturukaho bisa neza nk'ibyabacengezi auto attack yashyize kuri FNL grenade Kigali so on. Has told this to superpowers this nkanswe this simple journalist ati nawe muhirwa Eli. Beza James wari muduki wowe na Sam Lavina Simba heruka. Okay, sorry ndenda soma mabanga yanyu mubabarire. Dominique Uwajambo Kanyamagiwe amashuri ane wize niyatumye utobanga u Rwanda n'abanyarwanda ukarusahura ufatanyije n'abagande se mbirigije na Nyamwasa utuje na Mubaraka jana ibingira n'izindi uti inyangaragata mugirwa. JP Mongrafre don't confuse people and your audience. Ngo you journalist are smart gukuramo amagambo President Kagame. Now Kagame has been always clear on Rwanda's security and had public no ntabwo yigeze abivuga kuri nawe yamubwiye ati gerageza clearing ikirere. Nawe arababwiye ati niba hari naho ururimi rwigeze kunyerera cyangwa se ibinibi donc afashe responsibility. Nibo bwa mbere rwose abyemeye muri aya magambo. Bindi yavugaga asa n'uvuga imisekembe. Calixte uti abanyarwanda dukwiye gusengera kuko twagushije ishyano kugira perezida ubeshya izuba riva ntagire ikimwaro. Uyu niwe Semuhanuka bavuze ubeshya isi yose. Naho Beza nshuti mwese Imana barinde umuperezida wanyu ne agahoma umuntu watangiye ko bitamureba bireba DRC none yivuyemo nk'inopfu koko igihugu kizahora mu bushotoranyi. Kera ntawavumaga igihugu. I know. Turababaje cyane cyakora jewe numva ari byiza ko n'abakongomani babyumva ni byiza cyane ariko kuko hari abantu bamwe ngo bari cyakora akaba barafite nako karumvikana mu magambo ye urumva ko afite agahinda kenshi cyane. Arababwira ati njyewe donc ari ukuntu birukanye yase ari ukuntu intervenye ari byo yavugiye muri Nairobi byose yabirenze out. Niyo mpamvu ugiye mvuga ko uyu munyamakuru very smart. I like that. Namukunze. Ni deep look at it's easy for him to violate international laws if the security of his country is threatened.
he's talking as a leader of a power nation. I don't know, Karerwa for a bell. Ati za nka twibye. Zazindi za kecuru. Gakecuru ntabwo nibaza ko wanyumvise neza. Karerwa Floribert hari igihe nyuma yaho, nyuma ya za 1996 I know byari bitandukanye kandi nabwo urabizi ko RPA yahise igenda, ariko nyuma yaho bageze aho basa n'abaturana, zo za Tongo za aho hose wiwi barabanye da sindakubeshya. Mwigirwa ngo nta gishya yavuze, yakivuze ahubwo yabivuze byiza cyane, njye nabikunze cyane kandi nibaza ko n'abandi bose aricyo kintu baza kuvanamo. Jean Kaonga nabonye nta gikobo cyo umuhoro w'interahamwe mu mutwe, buriya yashokoje waves. Rukundo JP, uyu umwijogonyoro wa Kagame awuterwa nuko atera benshi ubwoba mu karere bakituramira nawe akitera amajeki ngo baramutinya. Birakwiye ko Kagame avugutirwa umuti usharira agaca bugufi. Ibyo uvuze ni ukuri kwambaye ubusa cyane Calixte. Naho Karerwa Floribert, buri muntu ukivuga ibyo Minisitiri wa Tanzania yavugiye muri X ye, none business bakora Tanzania nta nyungu babonamo. Analyse zawe ziri hasi ko yavuze ko umubona ahubwo ugiye kwiyongera. Nanjye narabwiye, nanjye ndabona gusomera ibyo utumvise. Santos reka byemere ko yateye Congo, byose biva ku gasuzuguro. Congo nta gisirikare ifite, niyo mpamvu bayitera uko bishakiye. Tshisekedi nawe yibereye mu kirere. Naho Jean Kaongasha, Kagame yatanze interview yaborewe kabisa, kuko ibi ntiyari kubikora avec 5 senses. Ntabwo nzi ko yaborewe, nyakuborerwa ashobora kuba ari bya binini, ariko ndumva Kagame ameze nk'uri UIA cyangwa ari high cyane. Uravuga UI, under the influence of alcohol. I see what you're saying. Bishobora ari n'ibinini, ahubwo wagira ngo wari wasomye mu bwonko bwanjye, kuko na idea ze ziracurikiranye, burya kubeshya biragatsindwa. Naho Calixte, abaturage ba Kivu zombi nibadacana ku maso bazapfa bahagaze nk'uko abanyarwanda twapfuye duhagaze. Inama nagira urubyiruko rwa Kivu zombi nuko barwana inkundura bakabohoza ubutaka bwabo. Umva rero, bariya basa abo mwabonye bo bamaze gupfa, keretse yenda abo tutabonye, ariko bariya bo bamaze gupfa. Seki Jean Didi rasa utegeka, natwe turahari twambaye rasoro nga burijyo. Umva, abambaye rasoro rwose ndabasuhuje mwese. Mukesha Maria, makuba yo mu nkambi Nyagasani natabara. Ikibazo kimbabaje nuko ntabwo mwabibonye, ariko byambabaje. Igiti cyabaguyeho kibagwa muri tente zitanasaka, za zindi zitanakomeye cyane, abantu bapfiriyemo baryamyemo, imvura igwa urumva barugamye, ntabwo baba bazi igihe biri buzire. Beti Ingabire, reka nze mbe nkuhaye time out, kuko wowe ngogera ikigarasha, ariko reka nkureke ikereka. Ntabwo naguha time out kubera ko nangize ngo utangiye utukana, ariko it's fine. Ijambo ry'ikigarasha ni ijambo ubundi mukoresha bizwi, ni nk'uko namwe tubita intore hamwe, nta ngorane. Isaac Nduwimana nibamukureyo ku ngufu. Bavandimwe, Isaac ndabizi ko ibintu bizabaho, Kagame niwe utabizi wenyine, n'abandi bamwe batekereza ngo Kagame ngo buriya arumva yaratsinze, barabona bamuhaye karaka, niba arumva yaratsinze byararangiye. Ntabwo aravuga ati nafasha aha, nagiye hariya barirukanka. Jean Claude Girishya uti Kagame ni umugabo, niba yabyemeye yamaze.
reka kubite ntabwo ndi wisome. Isaac Nduwimana, ibiganiro by'iki ibiganiro by'iki ku muntu yavogereye ubusugire bw'ikintu yambo ibiganiro by'iki n'umusazi. Ngo nigiye guteka ikimwaro kubona umuntu abona nationality umuntu afite nyina w'umunyarwanda none ngo makro so makro sini makro mbese navuze makro ngewe cy'umunyarwandakazi ntabwo ari umunyarwanda ni Umuluba. Shaka mwarayimugurishije yenda cyakora ku bijyanye n'inama ya Kaguta Ruto na Suluhu ntugire ikibazo cy'u Rwanda baganiragaho mbese ntiwanayerekeza ko Ruto na Museveni bakeneye kumenya icyo Suluhu is about to think twice. JP Mwigirwari ibyo bintu abandi babitekereje nyamutekereza ko Suluhu ari igifobagane muri donc naho ngaho muri mu mandazi muzasangwa rero muriho muri mu ifu y'amandazi. Mukesh patriarchal, yes you're right. Karerwa Floribert Muhigirwa ndagusuhuje. Turabizi igihe nawe turabizi ariko Kagame ntabwo yigeze abivuga kuriya ubwo koko iyo yari inkuru. None se twebwe turabizi tuvuga RDF buri gihe n'imirambo yayo kila siku, ndiho ndavuga gusa ko Kagame yatinyutse akabivuga. Hari impamvu rero. Magahuraze nanjye ndagusuhuje. Calixte ubona abaturage ba Congo nta bushake bafite bwo kurangiza intambara Kagame yashoje iwabo. Yarahaje kumva mu museko w'igihugu ugurwa n'umwanzi wateye igihugu cye akemera ubugambanyi. Bose ibyo ngibyo bibaho cyane Calixte. No ku gihe cya Habyara byabagaho baguraga abasirikare abantu b'inzirabwoba cyangwa se bakadefectinga. Ibyo bibaho cyane. Kitoko Ngungu rafiki yangu muvandimwe makoro yita Ingabire genocidaire kubera ko iyo bamukuraho ubusembwa yari kubatsinda kuko nabo barabizi ko banzwe nubwo abanyarwanda batavuga. You're right. Erega sinzi niba aba bazayirwa bagitekereza se abaturage barara mu mashyamba si abantu. Felix nawe yadupfunyikiye ikibiri kabisa. Ese yavuze ko yatsinzwe akareka kudutekesha amandazi? No, ntabwo aratsindwa. Nesta umubyeyi umwe w'umunyarwanda biguha uburenganzira bwo kuba umunyarwanda uwize amategeko reka kurengera ntibiri ngombwa. What? Biguha uburenganzira bwo kuba umunyarwanda? Nibyo? Ntabwo ibyo ngibyo mbizi rwose. Niba yaravutse ku mubyeyi w'umunyarwanda kandi yaravukiye muri Congo ibyo bintu uvuga nibyo ra? Ayo mategeko ntabwo mbizi. Igihe ntabwo nyazi. Yego aramutse avukiye ku mugabo w'umunyarwanda umubyeyi w'umunyarwanda ariko ari ubwo mwarabihinduye ariko ntabwo nzi ko icyo gihe mwabihinduriye uriya mukobwa yari yaravutse nako. I don't think so. Ntabwo ari byo. Nyina we ndamuzi rwose yakoreraga services za renseignement yari muri external ariko jewe icyo navuze nuko afite uburenganzira bwo gukora mu Rwanda ariko kumva agomba kudisqualifyinga umuntu w'umunyarwandakazi wari umurubakazi ntabwo ari byo. Ntabwo nibaza ko umuntu wese uvutse ku mubyeyi umwe w'umunyarwandakazi ahita w'umunyarwanda. Let's say ko Mexican abyaranye umwana n'umunyarwandakazi muri Chicago, uwo muntu ahita w'umunyarwanda? Niko bivuze? Ntabwo mbizi. Ibyo ntabwo mbizi mu by'ukuri, ntabwo nakubeshye. Izo ni impunzi se? Aya masarigoma Kagame yohereza muri Congo ziriya uravuga bariya bambaye imikara? Yes. Naho Kaonga ntabwo abanyamahanga bashobora kugira no gushakira neza abanyarwanda. Mukenyere mutuze ko amashitani nutayitondera atumaraho abantu. Mbino nyoso bari Rukundo Calix yateje mbona Kagame akorana imyuka mibi y'abarozi sinumva ukuntu akorana nawe yita banza. Ni Yolanda Makoro n'amukuru y'indege bavuka mu bwoko bw'abahutu ariko niyo bakoreshwa mu kubica. Makoro ntabwo ari umuhutu.
ijambo agahinda kazakwica ntabwo kazanyica. Ni burya hari ibintu bimwe bidashobora kugufata, ntabwo ubwende keretse ari ibindi. Namwe murakigiza nkana cyangwa ninde wabeshye ko abaganira baje bashaka kubana convivialité bonne voisinage nabo bari basanze mu gihugu babwiye ko babohoye ibyo mwari mwarabatse 59 sogokuru nawe ndagusuhuje Rwanda dukunda professional YouTuber. I don't know. Mbino nyoso makoroni nkundu Rwanda ubunye Congo yarabwiyambuye ambo Dawa Brisbane TV ariko we wagiye ko muzi yatubwiye ibanga avuga ko hagiye kuba operation Rudahigwa. Naho Joanne komera nawe ndagusuhuje Maria amahoro kuri twese Kaborogota komera Dawa Brisbane nawe ndagusuhuza James Rutaremara iminsi myinshi pe nari maze igihe ntatera comments nabaye busy cyane ariko nakurikiraga amakuru yarangiye bya bindi bajya bita bucece. Nzaba mpari nawe komera cyane matter of time. Yes mutware ndabyakiriye cyane rwose Kitoko Ngungu nawe ndagusuje my friend. Number 1 komera niyo nzima Theodore Low Mutesi Pamela nawe ndagusuhuje cyane JP wacu mwiza dukunda nawe Mutesi wacu ubaye wa mbere pe. Good night everybody, mugire ijoro ryiza, turi kumwe ejo. By the way mukanya mbere yuko tumugenda, mbere yuko mugenda muretse sinzi amafaranga Thabo Mbeki yariye. Thabo Mbeki nzamugaruka hejo yariye amakotanyi byanze bikunze. Yariye amakotanyi kuko numvise agace kamwe k'ibintu arimo kuvuga yenda ejo tuzakaganiraho ariko kari concerning biteye ubwoba. So we talk tomorrow. Arimo aravuga ko ikibazo cyo muri Congo ari FDL neza ni text ya Kagame. Ngo yagiye muri Congo nyuma ya jenoside, arabivuga muri 2024. Arabizi neza ko hahindutse ibintu byinshi hagati aho. Icya kabiri ati ikibazo kindi nuko abanyamurenge ngo bimwe uburenganzira bwabo identity. Nukuri kw'Imana ibyo bintu arimo kubivuga. Aza kubirangiza mbyumve nindangiza tuzabiganiraho ejo. Hanyuma rero Karerwa Floribert sinzi niba ziriya nkari zo mwita Kanyabayonga ziriya nka mwibye, kuko icyo nzi ko RDF iri bize Yibye Inka, ibyo kurwana yabaye bishyize ku ruhande. So ibya Kanyabayonga ntabwo ari byo ni Itselayi ni ibyifuzo yenda muzajyayo ariko at this point no, ntabwo ari byo ubwo cyese niba hari amakuru dufitiye. Nta Kanyabayonga ntayo, bari bize biba inka n'ibinyogote. Ubu nicyo bagiye kujya birirwamo, batangiye ubujura kandi iyo babugiyemo nabwo babukora n'umutima umwe. Ijoro ryiza mwese rafiki zangu, namwe mutari rafiki zangu ariko viewers banjye na hejo.